we are bringing you a radio of national development agenda. Join us on a journey towards the unfiltered radio conversation. The new dawn is here, a revolutionary radio. We're ready to bring the integrity through our conversation, ensuring that our people are conscientized. We say not yet Uhuru, going back to the roots. The People's Radio, Radio Azania, your online community station. Pirimane ya letsatsi la labone ke a kena ke a dumedisa. Bamamedi ba batla ba Radio Azania di dumediswa kwa lona wa ka mehla ha mana ka sa pelekane ka ona mokgwa ona e leng le mohang mokoto. Hora bosupa se fitile jolo ka metsotso e 30 mme ke bua le lona tjena ke le ka hara Radio Azania e hasang ka kotloloho e le ka hara naha ya Lesotho mme yona jwalo ka ha le tseba ke hlola ntse ke hlalosa hore ke le kalana la ntlogolo Radio Azania e hasang ka kotloloho yona e le Ferenageng e hona le pine engwe tjena e re hotseng go utlwa batho ba e bina ha ba tswa melentelong e neng e re Jesu ke sefate se nang le makala rona re makala jwale Radio Azania e hasang e le Ferenageng e leng hona ka mona ka montseng ke buela hona jwale ke sefate Radio Azania Lesotho ke le kalana. WhatsApp us now 067 681 0027. Radio Azania, your online community station. Letsatsing la kajeno ne ke kopa re tsweleng pele fela ka morethetho wa maobane ke kgolwa ebile le karolo ya ho qetela ho fihlelletse ha jwale empa he jalo ka ha le tseba hore ho robala go fetoha ha re tsebe na o sa go ka tswa ho bua eng e ntseng e batlile tshwana le ena e bang ka qetella ke itlisitse ka mona hore re tlotla re mamedisana jwale re kopanye di dots. They brought a ring. They brought a ring to me. A finger ring. Finger ring. And they told me, they didn't give me straight. They just told me, Emma, we are going to give you a ring. But the people that are going to bring you the rings are not we. There are different people that will bring rings to you. You have to sit there. Yeah, you know, the candles, the rings, and the sticks that they'd given me, and they said would appear to me sometimes, it wasn't enough. You know, the devil will always want you to have something for them that will harbor or keep them. So they had told me to make an altar in my house where I was living. So on the altars, I would give a lot of sacrifice. And we reached at one point where they told me, Emma, you need to take the product of abortion to either a river or a lake. You take the product of abortion, yeah. The product, something that comes out, let's say a blood flow. The blood flow. The blood flow from that person. Yeah. She was my girlfriend. Then I convinced her. She was not in our senses when she accepted. You had manipulated her. Yeah. So she would just say yes. Yeah, she would just say yes, whatever I would do. So we did the abortion and I took the blood from her. Is that the other permanent one who was staying with you at home? No, that was another one. This was another one? Yeah. So you did an abortion. How many months? I think it's about 6. The pregnancy was about 6 months? Yeah, about 5 to 6 months. Yeah. So we did that and we went to Lake Victoria with her. And then with the baby, with the fetus, yeah. Was it a boy or a girl? We didn't bother to know about whether it's a boy or a girl. For us, what we wanted was just to fulfill. Yeah. So when we reached in the lake, we got the boat. We entered in the lake. When I reached, first of all, the person who took us, we went on an engine boat. The person got scared. But I changed the look in my eyes, and the guy also, he became scared. He was like, maybe these guys can throw me in the lake if I misbehave. Because he asked me, man, what are you trying to do here? I was like, for you, your work is to bring me here. I will pay you your money, and that is done for you. Just wait and see what will happen. So when we got the thing, I spoke a word, and also the girl spoke a word. Because I had already convinced her that, you know, when we do this, I will have everything, money, fame,
everything we shall have, and you will be my wife. I'm not going to leave you. So we did that. Then I came back. When I came back, I had to cut ties with her. I had to cut communication with her because I am done with what I wanted to do. I left. Ke ile ka fuwa reng ho betse ho na le melamu hape mafehlong ano a dintho tsena tsa bosatane he, empa seo le kana hore o se tsebe ke sa hore ke abuti ema ha ke re o bua le ntate ntseng a mo interview. Seo le kana hore o se tsebe ke sa hore satane ha se motho a qetang, o dula a batla nako ena yohle kaofela, ha ona mohla a kgotsofalang, o dula a batla nako ena yohle kaofela. Jwale qetellong ya letsatsi ke qetelletse ke se ke fuwa taelo ya hore ke lekana hore ke etse sehlabelo ka ngwana ya sohlahe, hobane motho ha etsa abortion o etsa abortion o bolaya bophelo bo sokang bo ba teng lefatsheng, bo sentse bo le teng ho yena bo ntseng bo hola fela bo so bonwe lefatsheng. Jwale satane o qetelletse a batla wa buti enwana a etse sehlabelo ka motho ya sokang a bona lefatsheng, ya ntseng a le ka hare ho popelo ya mme wa hae, mme yena o ile a etsa sena ka kgarebe ya hae yeo a neng a ratana le yona, a e tsebisa ntho engwe le engwe, mme a mo tshepisa hore nna le wena ka morao ho mo re tlo tla re phela ha monate, number 1. Number 2, ha ke etsa jana ke etsa tla mathata dipakeng tsa ka le wena ngwana ka ha hona mohlang ka bang ka wana le wena ba ka ba batla ho tile jwang. Jwale ke etsa fele motweng sephiri ha di se ka lekale se ko fang sona, ya ba nka qetella ke a rwane le wena, ha o ka qetella o bolelletse batho mo ke tla tswa le kae. Jwale ntshepe re pepeakile jwalo he, re ka kasitse tsohle se neng e ba di tswile monono. Le a tseba na ngwana ha hla ho etsala jwang madi temana tse tsohle kaofela tse jwalo. Ya ba re a tsamaya he, ke kopa motho a tlo tla re feletsa hore re lo etsa mosebetsi ona. Ha re fihla moo mohlankanyana enwa ya neng a mfeleheditse o na bonahala a tshwile, empa ka mo tiisetsa ka mahlong ka mo jwetsa hore wena o mpheleditse mona na ke tlo eketsa mabaka aka, mme ke tlo tla ko patala. Jwale tlohella ho nna o ntso mpotsa dipotso kapa wa le letswalo, etsa mosebetsi wa hao e leng wa o mpheletsa, o kgawane le tse ngata. Jwale ngwanana enwa ka hore o sa fuwe guarantee number 1 ya hore ha tlo hlalwa ho hang, number 2 di bophelo bo tloa ba bonolo, ka nnete a hlaba bonolo, ba fihla ba lahlela temana tsena monono. Ha ba qeta a ntsha lentswe molomong wa hae ngwananyana enwa le ya buti enwa a ntsha lentswe. Ke dumela hantle hore o na ntse a molaetse hore na ha fihla mono a bue a reng. Itse ha ba qeta mono he, ya ba kgutla ho kgutleng wa bona, ya ba o fihla a hlalana le ngwana enwa a kgawana le yena, hobane mosebetsi ana tlotla a o etsa ho yena o ne o fedile, ke hore maikemisetso a hae hoduma hae o ne a phethile ka mokgwa neng a ikemiseditse ka teng. Jwale ho ne ho fedile, ditshepiso tsa dine le dipuo tsa molomo fela. Ke ba bakae bo ausi ba keneng dikamanong le batho ya ba kgatjhane jikijiki hona moo sethubeng, ba ntse ba dumellane hore jwale re a e ntsha ha re so be re di re sa itukisa, ya ba motho o motswa fatshe. Ya ba ngwana batho sala ipotsa dipotso di ngata di hana ho fela, ebe o la mpona ke le mosadi a weak ya senang thuso ya ileng a dumela ho bolaya ngwana, empa ke ena tlileng ka topic eno no a nkopa a nrapela a bile a lla. Ke entseng o sala o ipotsa dipotso di ngata di hana ho fela. Kganthe yane motho ena o neng o entse ngwana le yena e ne le motho a ka hara selekane, ngwana eo wa hao o sebedisitswe for sacrifice. Mosadi enwa modimo motho ona sa ka ba kgwedi di 5 kapa tse 6, nne le hopola hore motho a le kgwedi di 6 kgonahalo ya hore ebe ngwana a ka hlaha a phela, ba le ka sohle se matleng a bona, bana ba tsebang, ya ba qetella ba motho a phetseng. E teng kgonahalo ya hore o ka ba jwalo qetellong ya letsatsi. Jwale qetellong ya letsatsi ke yena sa idula hlahelwa dinokeng kwanana ho etswa sehlabelo ka ena, ebile ho na le mantswe e leng hore ho feletswa taba eo ya hae ka ona. Sure. I left this first girl at home. Also this girlfriend at home that I was living with as a wife now, she got pregnant 3 times. And she kept getting miscarriages. Yeah, she could ask me, Emma, what's going on? Are you normal? Is there something wrong with you? Because me, everything is okay with me. Then I kept telling her that, we are going to get the child at the right time. We are going to get at the right time. Remember, I had wives. I had 3 wives that were given to me when I went when I went to Congo. The 3 girls that used to appear to me in the night, in terms of college, those are my wives. These are not my wives. I'm just with them
just They were spiritual wives because they were not human. Yeah, they were spiritual wives. They appeared to you in a bed. Yeah, because in the school. Yeah, and I knew those are my wives. These ones are not my wives. These are literally, they were sacrifices. I was using their stars because we could manipulate people blessings. You exchange it because for us from there we used to believe that women have more blessings than men. Because you see, it is only your wife who will tell your true character than anyone. We were trained in a way, if I can manipulate a woman can also manipulate the husband to bring the husband to me or to my card. People would call it a church. So that is how we were operating. And this girl was a sacrifice because I knew I had a wife. And in the training, they told me, Emma, you will not have a wife permanently. You will only have a wife to make people believe that that you're married, and you will never live with that person. And you are not supposed to produce with them. Because you see, many of these pastors, they don't live with their wives, many of them. Either their wives live in other places or they stay in the church, because most of them build big churches, big with many rooms inside. They may even have homes in that church, and they will never have their wife lives there. They will stay there, do all their evil, because you would not want your wife or your children to see what you do. Yeah. So the cult leaders stays mostly in the church. Mostly in church. So the home is there for the wife and the children. Yeah, for the wife and the children. He hardly goes there. He hardly goes to. Some of them I know one who the girls are the ones who iron for him, who does everything, and he does it at church. Yeah, he doesn't go in the home. He doesn't go in in his home, and the home is not very far from the church. It's just next door. So, for them, most of them don't live in their homes. They stay in the churches. They stay in they build big churches, and many of the Christians who come to church, they only know I end in the church, like in the place where they pray. They call it the auditorium. That's they end in the auditorium where they pray from. Yeah, but the man has a room, separate rooms. Yeah, other houses up, and the people that lives in those houses, they are not normal human beings. Because to me, ke tla e qala mohatleng ke lo etswa ka hlohong nwaile abuti una o re baruti banana ba metse pele boholo ba bona ha bana dikamano tse tsitsitseng le batho ba re nahana hore ke basadi ba bona. Ha ile hantle batho banana ha se basadi ba bona, empa e le fela bakeng sa rone batho re bone Eaka. A ke re ntse re bua taba ya boshiri mo hore ile re mosadi ya hae ha a ido tshwawa le yena boshiri e mong a fungwana le kae e mong a fungwana le kae. Jwale lebaka go hore batho ba shebileng ba nahane hore hona le lenyalo moo, empa di le siko le a nyadiswa semoyeng kwana nako e dititimelang ka hara ntweng. Video ya ne ke sharileng ka manene ka YouTube motshehare o hlalositse hore ha bane ba mo initiate ba ile ba mo qala ka hosare bosibung bo o ile a lora mosadi a le pela hae. Ya ba letsatsi le latelang o bona basadi ba bararo ba dutse duma bed. Ke nako initiation e neng e qala ho yena eo e le ha motswalla hae a qeta ho bontsha hore setswalle sa bona o se tlisa ka ho mo fa hosare eo. Jwale o re bananyana bana ba bang ba kopaneng le bona tseleng tsa hae tsa bophelo ba neng a ratana le bona, o ne a ba sebedisa dinaledi tsa bona, mahlonolo a bona, di powers, di spiritual powers, matla a bona a semoya a sebedisa hore a lo sacrifice ka ona kwana di-culteng kapa nthong ena e leng hore o na le ka hara yona. Abuti una ditabeng tsa hae o re ho na le ngwanana eo a neng a ratana le yena mehleng eo e leng hore ke mosadi wa hae hona jwale. Ngwanana ena ona dula a ima hangata le hangata, fela jwale a dula a fumana di-miscarriage. Ho fihlelletse a mo botsa ngwanana ena hore na fela jwale ho etsahala jwang, ke eng ha ke dula ke hlahelwa ke di-miscarriage. Yena ebe wa raba ngwana ena ka hore ha modimo a dumetse ngwana o tla ba teng, empa yena moshanyane botebong ba pelo ha ona ntse a tseba hore ke ntse ke etsa sacrifice ka bana ke sebedisa mosadi ena. Jwale o re boemong bona bo e leng hore baruti bana
hangata ho feta hanyane tla bile temana tseo tsa hore o dula kwa mosadi o dula kwa nako boholo ebile o iqeta a le kerekeng nako boholo o iqeta le kerekeng ha ke re Bishop Zondo le rutwa o ntso fana ka mabaki kana tla bile temana tse le tsa hore o na le kerekeng putswa pele ka wena monne o ha qeta nako e ngata ka lekala le kerekeng nako ya lelapa la hae o ba le yona nene hobane le sonta ape o betso kerekeng hona ha ga beke ntho ba isa kerekeng ke efe nako ha o ga ka ile shebana le mosadi hae ha ntsa pheha ka kwa ka tlung o ifumana nene o re abuti enwa batho ba nana bao moruti a qetang nako e ngata a ena le bona ha se batho ba nnete batho bao rona mahlo a rona ha ba bona re bona e le batho hona le batho ba dulang ba le pela baruti ba ratuwa ba ka se ka ketellang iphapanyetsa taba eno ntle le taba ya di bodyguard o tla fumana rona go engwe kerekeng mono hona le ntate mammang kapo mme mamang hangata ho feta ke nne o tla fumana hore ke batho ba bomme hona le mme mamang le mme mamang be le hore ke batho ba pela moruti hona ho be le hore moruti ha ona ntho ka bang a etsa bomme ba none ba sa tsebe ka for bomme ba no le ntate eno kapo ka thu ke komiti ka thu ke eng hey abuti no ba re hlokomedisa hore batho bao ha se batho ba nnete ebile se batho ba nnete je batho ba na le tumelo ya hore batho ba bomme ba batla ba le strong haholo spiritually jwale ke mogona dikerekeng monana bona e le baruti ba manipulateang batho ba bomme pele ba qetang ka batho ba bomme pele e le hore jwale mme o tla tseba hore a hulele monna hae hore ha re ye kerekeng manene moruti eno o tseba ho etsa di-wonder se hampe ba be ba ile ba qala ba qeta ka motho wa mme and then mme o tla hula ntate ha bobebe ba fihla ba re ti ka ga se bupise nno sa bo satane ha ke re ntate mokoto la nna re bolella tsona taba tse bana ba ntate modimo ga ke re le mmona Zondo malapeng mona wa sheba hore na ka kgona ho matha ka kelello ha e ko feng ha ka bona hore e mongwe ba tla hlile a tile a sa dumele ho ela trepeng tse tsa hae o kgothalletsa batho ba nana kapo eno a mohutsing hore a hlale yane hobane o tla ba kotsi bophelong ba hae and ha sa entse jwalo o batla o tla thusa enwa ho ja ditjhelete hobane ha ke re ha wa rona o tla ba le taba tse tsa hore ho a rolwa maruo jwale be Zondo o kgona ho kenella hona mono ka ho batla di-percent tse kae a kgone hore a ithwise abuti nwa ke na wa e confirm tabena hore ba hula banna ka basadi ba bona batho ba bommela hlokomela hore na ho sebediswa rone ha kakang dinthong tse ngata tse bohloko tse tlotla di qetella di destroyile malapa a rona ka nnete re ke re phaphameng bomme a ke re phaphameng. They were training the 12 disciples. I would call them the wise men because you see, I was being called their lamb. Mm-hmm. And the true Christian, I am now one of the true Christians, and my lamb is Jesus. Jesus is the lamb. Mm-hmm. He's the Lion of Judah. The one who was sacrificed for you. The one who was sacrificed for me. So you see, then you were being called what? The lamb. Mm-hmm. I was their lamb. Mm-hmm. I was being nurtured to be their lamb. That is the way they were deceiving me. So I was being trained. There were people being trained for me. And those were not human beings. They were being trained into the way that human beings live. What are the interests of human beings these days? Mm-hmm. People want money. People want fame. People want prosperities. People want quick things. Like people want like this. If I go to this pastor, I should pray for me today, and I should get the answer tomorrow. Or get Easter until. Yeah. So they were being trained to know the interest of the world, to move with the affairs of the world. Mm-hmm. So those were people that would work with me. But they were not people, they were spirits. They were spirits, they were not human. They knew everything, but they also needed to learn how they will live with people. So that people will not tell that, these are wrong people, what. Now, they will put on human flesh, or they will be in space, they kind of only communicate with you, but people don't see them. No, they will put on human flesh. And they have, the devil, they will always have another alternative. Mm-hmm. If this alternative fails, they will have another alternative. Yeah. Like, so the first alternative, they were supposed to come as in the form of physical human. And if that fails, they would possess other living people. And those were the people that I would recruit them to work with me. Because when you look at those false prophets, like those false churches, they have the people that have been raising them. Mm-hmm. They always stay within the church. Everything about them is about that church. Mm-hmm. So they would possess such kind of people. Also, me, I would get other people, begin my falsehood with them, and then I would possess them with that spirit of the 12 men. And everything
Were they men? They or were women? men. They were men. Were they going to act like your bodyguards? Because we see some of these pastors have serious bodyguards. No, the bodyguards would be physical human beings. Those would be, let's say, the church has got elders, right? Yeah. Literally, they were going supposed to act like elders of the church. Okay. The people who see the affairs, the running of the church, the development of the church. And people would interact with them and talk with them like they are talking, like I'm talking to you. Properly, they would talk. As in human, they would talk. Because they have flesh. Yeah, they have flesh. And they have spirit, and they know everything about you. Literally, they would be like people who could also pray for people if I'm not there. Maybe if I'm tired, they would pray for you. And they also prophesy. They would also prophesy. More accurately. Yeah. Just like you have spiritual sons. Your spiritual sons can do what you do. Because they have tapped into the anointing. Yeah. It is like me, I was tapping into the anointings because they were devil. For them, they were devil themselves. Demons themselves, okay. Yeah. And one of taba e ya baruti ba tsamayang ka matemona jwale ha ile mo e hlaloswa ke e mong e neng e le wa bona ebe batho bo tla utlwa ba ntse ba re ntate Mokoto ka nnete taba go ebe hore bo Zondo le bo Moporo ke matemona eng ha se ntho e tshwong ha monate ho modimo eo ko re ba rapelleng le tlotla le ikutlwa jwang ha abuti wa e hlakisa taba e ya matemona hore na e sebetsa jwang hobane ba bang tla bo utlwa ba re ha ona le bopaki ditabeng tse tsohle kaofela tse le hore wa di bua ha ile mo le bua ke motho e neng e le karolo le tlotla le ketella le reng nna ke ba utlwile batho ba exposeang ha ona motho ile ka expose mmusona wa lefifi jwalo ka ntate Mokoto ha ayo ba bang ho feta mono ba le ka sa ho iketsa yena empa motho ya buang ntho e buang ke ntate Mokoto ya senolang se ntate Mokoto a se senolang ha ayo moya o senolelang ntate Mokoto o motataisang batho bana na ba ntseng ba ikaketsa ba re ba senola mona ha ayo a tsamang ka ona mme o hlakile hore ba itsamaela ka moya wa satane qa ke phetho ona mosebetsi o ntate Mokoto wa o etsang ko tswileng matsoho ka botle ntse ko rolela kgaebana kapa katiba ke be a fatshe ho bontsha hlonepho hoduma ona ho tswela pele ai ka gola kona dikoloi ntse di tla dikela Mount Oxoso kwana ho hlaha Lesotho di ke di lo bona hore na mona mo mohali enwa ileng ya ga ha thewa teng ya ba ho aferekana lefatshe mona mo maphelo a rone a neng a sonogwa hona teng mona mo motho ka ipotsa hore na ho ja ebe a se ka ntate Mokoto e ka ba lefatshe le ka be le boemong bofeng hona jwale tje the same way batho ba pipia kang ho dikela Robert Island kwa ba ilo bona mo Mandela neng a kwalletswe teng gone re tlo ngwaparetsa thaba ho hlaka mona ka Lesotho fatshe la bontata gone ho hloella ho duma thaba Mount Oxoso re ke re ilo bona mona mo ileng hore ho no hlile ho sono gona le maphelo a rona hona teng ha eba ho thata re tla e hlaka mona ka thaba le thuela re tla e hlaka hona ka teng fela sebakeng seo teng re tla be re ilo re qi ke a gola ho ya ka tlhaloso eo re ketang ho imamela ya abutio le tla utlwisisa hore na ko banning ntate Mokoto a bileng a bang emotionally ha bua ka taba ya matemona ana ao batho bana ba tsamayang ka ona ho a neng a bile ikemiseditse hore ha eba ho thata ba kampane ba tshwarana ka matsoho ba lwana wa tseba ha o tseba ntho o tseba sephiri o tseba nnete mabapi le ntho e ikgakantseng ebile wa tlalellana hobane o tseba nnete ne batho bana ba fufitse ha ba utlwi nix hele abuti no a ketang ho bua mona taba e hlalosang ke ya hore o na tsamaya le matemona a 12 yena a neng a fuwe hona kwanana dilekaneng kwana jwale matemona ana ona sebetsa le ona ka hara kereke a fihlile kapa a tla ba a fihla ile matemona empa ha ka fihla a bonahala eka batho ba tla hlokomela ehlile ka kare dintho ha di sebetse hantle ebile a itebala hore ke matemona ha le ka hara batho moya o wa matemona wa o nka yena o fihla a o tshela bathong ba bang ka hara kereke ka mono be ileng hore e tla be le batho ba sebetsang le yena ba pela hae ba ka profetang bo tla botho le ha moruti a le siko nyeo ha le teng khololeka mosebetsi tla etsahala hore bo moruti phoswa bo ntate kgwedi le ba bang ba bangata ke bana ba o Zondo a neng a ba tshetse moya ona wa matemona ana a mangata a o ile hore ona fuwe ha ke re le a tsebana ho thuma moruti phoswa ona etsa difenga ga kereke ka mo bothibudi ya kenkese ho thibudi bile ha le hodima pulpiti o tla mona bile a nyolla bodugo hantle jwalo ka Zondo go bane Zondo mo tshetse matemona ana a ile hore o a fuwe hore a tlotla sebetsa le ona kerekeng mono ha ke re le utlwa ho bua ho ntse ho thwe
Ho na le mme mong ka ntate mong a na le teng ka Rivers ka mono e leng ka re hloha ha e tshware hantle tjenana ene zondo a mo rata jwang kgonahalo ya go batho ba ka reng bona bao e ne se batho ne le matemona e ne le teng jwale itse ha zondo a hlokomela go no lena le temona lona le tla etsa gore batho bana ba hlokomele gore ha se motho e be le gore o ba bella ka thiko wa banka he o nka meya eno ya bona o itshela bathong ba modimo ba tlileng ka mono ba ga batla kerekeng o ga buti yona Satane ha ntho engwe e hloleha o na le option B o busy go ntho ha e batlang go etsa go overtake a lefatshe lena la modimo ele ke a utlwisisa hona ntate mokoto taba tse leng khala di tseba re sa di tsebe ba bang ba sa batle go dumela ba monyefola nna di ne di mo utlwisa bohloko ha kae a ba emotionally a ka kang a qenehela lefatshe lena go re lerato la hae ho naha kapa ho lefatshe ka bophara ke lena le kwang ke sitwa ho le lekanya hobane ke tshwara mehla le matsatsi ke ga ene le motho yo mong taba tsena tsa hae e ka beba o di bua tjenana huwa ho yena mono o lo di pheta ebe wa patalwa. The ways we were trained to work. Let's say you come with your sickness. We don't cure sickness. They would plant another sickness in you or another problem. Let's say you would come with the problem of finances that, as we spoke earlier on, that many people follow where there are miracles, signs and wonders. The devil offers you that. They give you signs and wonders. They have that power. And I think they have that authority. God gave them that authority. But it is now up to us, the Christians, to see, to pray about, to see and ask that God, am I going to the right place? Because for them, they will manipulate you. Earlier on, we spoke about the pastors who go to them that, you need to pray for me for blessings. Pastors going to other pastors. Yeah, they're going to because the other one seems to be more prosperous. They seem to have everything. Yeah. So for you are here with your church, you are struggling. Yeah, you're struggling. Now you want to tap into the anointing of the so-called man of God. Yeah. These guys should be called the men of the devil, men of Satan. Okay? No, because if you... But of course they can't say the men of Satan. People will run away from them. Yeah, people will So they have to call themselves men of God. Yeah. So as pastors, like other pastors would go to them to pray for them, this is what they do. You're a right man. You have gone to a wrong man to pray for you. Definitely the wrong man will have to give you spirits. You will come back with spirits. Immorality. Because the biggest percentage of failure in ministry is immorality. Destroying ministries. Yeah, they would plant immorality in you. You will come back, your congregation will grow. But there will be the high rate of immorality. While yourself, you're also involved in immorality. Yeah, even you yourself. And you will curse their branch. Whether you know it or you don't know it, you're their branch because they have already implanted their spirit living there. In the church. Yeah, even you yourself, the pastors, will begin referring their other congregants that you go to him, he will pray for you. How about inviting them into the congregation? Yeah, because when you invite them already, they will come and defile your altars. Because wherever they step in, they will cast you. They will curse. They will curse the congregation. They will curse the people. Whoever goes to them to be prayed for, you don't come back with blessings. You come back with more curses. With you carry more and more problems. You bring it back home. Let's say you go with headache. They may give you back pain. In a few days, they remove the headache. They may give you back pain. Later, a few days later, you have back pain, so you will go back. They may remove the back pain, they give you another kind of pain. You get money, but you get a sickness which will drain money. Away from you. Or you may get that money and use the money for immorality. If you used not to go to bars, you will begin going to bars. You will begin falling in love with the world, loving the things of the world. That is how they operate. Because the money is now supposed to draw you away from God. Yeah, to move you away from God. And they will have all the excuses. When you go to them, they will have all the excuses to tell you. Because they have already manipulated you. You are not in your senses. You will not understand. You will go by what they tell you. You see, like most of the waters they sell to people. And those are the water they sell it to people. Yeah, the waters the so-called holy water. Yeah, those are cursed water. That is evil water, cursed water. It is cursed water. It is like when you take it, because I think the Bible somewhere, I just back into Christianity, so I don't know yet too much about Bible I'm reading.
But one time I listened to a pastor preaching, and he spoke about the river of the living water flowing from your belly. Yeah, from your belly. Out of your belly shall flow rivers of living water. Yeah. Now you see, for them, they give you that water. They are implanting their river to flow in you, because for them, they have already manipulated you. So what can get all of you permanently in them? Here in Uganda, we have a man whom others call the man of God, but me, I call him the man of Satan, because he serves Satan. He gives people holy water, holy rice, holy apple, holy, you know, those funny things. So people buy rice from him, buy tomatoes, they buy apples, they are called holy, but they are just evil stuff that they put people in bondage. Yes. I've prayed for people from there. We have dealt with a lot of demons that, you know, he imparts in people. But before we... baruti ona mo ba fapaneng teng le dingaka abuti eno a hore ntho engwe ba neng ba e rupelletswe ke hore motho ha a tla na le bothata ikgakanye ke ka re wa mo thusa bothateng bono o fihle o mo fe bo bong motho ha a fihla a na le bothata ba maoto mo phekole maoto ano fela jele mo fe lehlaba ke ntho ba e rupetsweng kwana mo ba neng ba fehlellwa hona teng hona monono o re metsi a nana a tla ba a fuwa batho dikerekeng so reka metsi etsang ka letswai di wa hakeile dintho tseno di tsetswe dikhese di tsetswe dithwako hona le go di tla di kopanya bophelo ba hao di tla di fihla di destroya ho feta ha ke re le utlweng tsa batho ba ntse ba re ke ile ka reka ntho e itseng ka e sebedisa ya ka jwale ho ba wese di dadisa nhlasela ho feta e mong a re ile ka dikokobela bekenyana fela ka morao mo jwale wa ba wese o no sebedisitse dintho tse le hore di entswe dikhese ka hare go tswana ka mono go tla di destroya lelapa la hao e ka ba tšhelete o e fuwang ke banna bana ka basadi bana ba ka hara melekwe ha o tla o e sebedisa ho etsa dintho tsa bohlokwa o lapa ka tlung ka mona ke ba etsa hore tšhelete eno o fileng yona o tla o sela o lo e sebedisa ho etsa dintho tse fosahetseng ene ha o qeta mone be o khutlela ho yena o tla o bontsha ntho tse fokolang hore ke tsona tse bakileng hore ebe o entse dintho tse sa nepahalang hore o sa qetile ka kelello ya hao nje mosebetsi wa bona ke go sebetsana le dikelello tsa batho mosebetsi wa bona ke go fumana le go batla setumo ka leshano ke ona ntho ke utlwa mona ha ke mametse ha ke se ke re ke akaretsa ditaba tsena tsa di buile mona na mo re qetang go feta mosebetsi wa bona ke hore ba be le dintho ka leshano ba sebedisa matla a satane hore batho ba kgotlwe ba bang ba qetella batho ba ya ho bona batho bana ba re ba ile ba bolesa hore le bona ba bone phunyeletso dikerekeng tsa bona di ministry tsa bona di hole ke mokgona ke tshweng ke re ha e batla bentse le re mohuti manyana ha loyi batho bana na ha ba le tjena ile ba huti boholo ba bona e mong le mong hona le matswang teng jwale botso ya pele ke hore na mo matswang hona teng tsa teng o di hlubuhile jwang ka bontsha tsa maka tsona le hona jwale tje se etsahalang ke sefeng ila ka ya bua tabena na ebile o no itwa mohlala ka mmamabolo hore mmamabolo zondo na motshwarisi maoto a ba mo phekola jwale ke yona ntho ana ntse a iduletse ka mono ka mantswe ya reng ona na le bothata ba zondo wa mo phekola ka ntike le zondo ke nana ntse mo entse hore ho be jwalo empa ya o qetelletse a phunywa ka lesobalana le a tsamaya a butino pa ka hatsa ditemana tse ka reng tsona tse ne tse ileng khale re di utlwa re ntse re fuwa mapaki tse ileng khale re di utlwa re le ka sa hore re be ra hlokomediswa fela jwale boholo ba batho bo ne ntse bo dumela fela ka dihloho dipelo tsona ne ntse di se tabeng tseno tse neng di bua ho hang. Continue with that. There's something that I want you to go back to. The 12 men. Yeah. Now those 12 men, what were they feeding on? Do they eat the food that we eat? They sit in the table with you and eat with you? Do you budget for them? Do you house them? You see, let me go back. At one, you know, Christians, Jesus fasted for 40 days, right? Yes. And we Christians these days, we do fasting. And fasting is so vital into human's life. Those 12 men, they are also designed to fast for you into the kingdom of darkness. They fast because it is a fight. It is a fight. They are fighting. They are trying to copy God. The devil copies. What for is them, the other side? Yeah, for them they copy. They copy what is truth. Okay, of course, when to manipulate it to be a lie. Yeah. The 12 men,
Jesus had the 12 disciples. I was the lamb. And the 12 disciples. Oh, so like Jesus was the lamb with the 12 disciples. Yeah, So and I am the lamb with the 12 disciples. to win for the devil, because Yeah. Jesus won for God. Yeah. He won us for the Lord. Yeah. Some of us who believe in him and trust in him. Yeah. Uh-huh. Because you see, the 12 disciples, they are fasting and also trying to help me work, because I was being trained not to work with all the Ugandans. I was being trained to work with many people who come Across the from globe. across the globe, leaders, and those leaders also have their gods they worship. Even the Bible, the scripture that we read in the previous episode, Revelation 16:13, it talks about the dragon, the beast, and the false prophet. Because leaders now, the beast is the leader. He's a world leader. He's going to be a physical world leader with a lot of power, leading all nations. Then you have the false prophet also with a lot of power. And the power is coming from the main center, who is the dragon. So, spirits are coming out like frogs. So spirits come from these leaders because they have been in shrines, they have been empowered, and they continue manipulating people in different ways. Yeah. So let me first go back to my first year of the training. One of the things I didn't talk about are the stars. Each one, every person. So Emma, yes, let's come to that. But now when these guys are not fasting, I wanted to know whether these guys eat at all. Because you can't fast throughout. They are not human, so They fasted throughout. They only eat. Okay, they only drink. They don't drink this human food or like drink like soda, water, no. What do they drink? Human blood, they sacrifice. And the blood they're drinking, I am not the one giving them. There are different people giving them. You see, the people that would come and I would possess them. They would go, others would begin doing silly and funny things. If you're a woman, the spirit of immorality, you get pregnant, you will abort. That is how spiritually, they already have their spirit implanted with you. To drink that blood, that's in you. Human life you're offering to them. And also others cause accidents. Like now we had the Shakahola people. Is it Shakahola where they starved the people? A guy caused people to starve to death, hundreds of people. Because they had manipulated them, making them to believe that if you fast till you die, you will go straight to heaven. Because you said that man was also part of your mentors. Yeah, if I would die, we would meet. Okay. In the spirit, we would meet. Now, before I intercepted you, you were talking about star. The star. Yeah. I wanted to go back and talk about the star. There are people that have got bright star. Their future is so clear. Their future is so bright. So those people, to manipulate them is so hard. That is why the 12 men were also being trained to help me overcome, because I am human. You are limited. Yeah, I was limited in your ability. Yeah. So the people with the bright stars, others are meant to be rich, others are meant to be prominent. So I was supposed to get their stars and literally their blessing and use it to enrich the cult. So because if you come to a church, let's say a false prophet church, you have left something there. Either you are tithe, they have what they call planting seed, tithe, or whatever you will put, you have left something. And they would have to use that to cast your pocket, to cast your finances. They cast your finances so that for you become poor, while for them, what is supposed to be coming to you, divert to the cult. Yeah, to them. Or to the so-called man of God, but is the man of Satan. Yeah. So to enrich themselves, so that people would begin to see all over the world that, oh, this guy is true, is developing. And you see, when you look, most of them don't use their finances to build the churches. No? People build for them. You find someone offering that I'm giving $1 million US. You find a person may even sell a half of his property because they have already gotten hold of you. They have taken you stars. They have Everything you think about is, how can I make my church look better? It's a kind of competition. And if you dare speak about it to someone who is going to that church, the person may even box you. Because the person treasures that church or treasures
the prophet, the pastors more than heaven. Heaven, yes. They treasure them too much. The man is next to God, the man of God, and he's the God they see almost. They literally worship the guy. Yeah. So in the training, for them, they were making me see those mistakes that those guys are making, and they are correcting it. So the other ones, the cult leaders. Yeah. I would die, I would go, they would make me see. They could tell me, Emma, we are going to make you look at the mistakes. You will notice the mistakes. Together with you, we shall come back and rectify the mistakes so that you can be 100% perfect. So you cannot stab people like the Shakahola man. Yeah, because you need to be smart. Because when I was getting the money, life changed. I was okay. I was young. So other boys, though, some of my friends began seeing life changing, and they'd be like, "Emma, my life has changed so rapidly, and we also want to be like you." So your money is to attract them. Yeah, to attract into what you are. Yeah. Then I was not yet practicing physically. Like people were saying that now this guy is preaching and he's healing people. He's doing I was still in the training, but my life was okay. I was driving, living a very expensive life, dressing well. Nothing was disturbing me. I was okay. I was stable. But at that age, the money I was having, it was abnormal. It was too much. You have no job to say you are working here, apart from playing the football, which you are not even playing. Yeah. But people were giving in money for me. Money. My sponsor, even from the internet. His friends from the internet, I would get, we become friends, and I manipulate you there. Any word I say to you, every word will become sweet to you. You and just find yourself, Yeah, and I would not target broke people. I would look at rich men. And because you are rich, you look rich, they easily get to you. And they trust you with anything. And you see, there are also some... Matemona ai a 12 a jwale a ja eng. Matemona na 12 a ja madi. Madi anana a fumana ka tsela ke ena. Batho ba tlang ho nna ba re ke tlotla ke ba rapella. Ke ba kenya moya ona. Ba bang ke ba fa ditjhelete tsa hore ba ilo hlabolwa maphelong a bona ebe bona ba fihla ba reka majwala ba tawa ha ba tawa mo ba etsa thobalano e sa tshireletsang ebe ba kenwa ke morero wa ho etsa abortion ha ba etsa abortion jolo madi ao ha a qhalana spiritually ko ona a tlang ho matemona ana ebe ba fihla ba ja ona ba nwa ona matemona jwale batho ke banana ka ga dikereke ka mona be eleng hore matemona ana a ba kene ho tjong hore ha batho ba ntse ba etsa di-abortion ba kenang kereke moo ka for ba tlile ho moruti ona ba tlo tla ba batla dithapelo ka for ba batla dithuso ebe ba etsa dintho tse etsang hore qetellong ya letsatsi ba ke tshollo ya madi ba bolae kapa ba etseng e le hore matemona na phelang ka ga batho bana ko ona a fihlang a nwa madi ana e leng hore ne le a di-abortion le a di eng qetellong ya letsatsi batho bana jwale bona ke bona ba jereng dintho tsena tse leng hore di ja dintho tsena di le ka hara bona jo taba e bohloko ka lekolo bana ba ntate modimo ditabeng tsa hae mona na butino o hlalosa taba ya hore yena jwalo ka ha ho nohile ha bolelwa hore o na le neo eo e phahameng e kalokalo ka bokgutshwanyane fela jwale qetelong ya letsatsi a ena le matemona a 12 aneng a tsamaya le ona hore ba ne ba mo fetotse Jesu underworld kwana e ne le Jesu wa underworld a bile ana le bapostola bano ba haebele ho tsamaya le bona ba 12 jwale boemong bo bong bileng ke bona ba neng ba mo fastela batho ba nana ke bona ba neng ba tla ba mo thusa qetellong ya letsatsi hore mosebetsi o tle o phethahale a kere ke kutlong tso tjho ho thwe no motho ha bua taba tsa modimo le kana hore a be le bathusi ditabeng tseno bane Jesu Kriste le ena e ne le morumo wa hakalo ona na le batho jwale thuso mo tate mokotlo ke kutlwile hangata ho feta nyane ntse thumo mosebetsi o etsang o hloka bathusi o tlo hlokomele boemong bo bong o se ka batlisetswa matemona ke nahana hore nna ha ene ba taba e jwalo e teng e le kana ho etsahale modimo a ka ba entse tsela ya hae a ka ba ile ho senolela taba ena hona e le kana ho sebetse jwang e se be o tla o mamela se batho ba se buang taba ke ena na re ntse re mametseng kaofela hore batho ba bang e tla be le matemona bana ba tsamayang le batho bana jwale batho ba se ba bona hore o ba hlotse ba ka utlisetsa lona le temona ka sebopeo sa motho
wa makala boitshwaro ba motho eno nana e se le ba movuta o feng kganthe o romelletswe le temona le latuweng kerekeng le neng le tsamaya ka moruti mang hore tsamaya wena go tshepela mabaka a thata tsa mo destroya motho eno ha ke re jele polelo e se tswile ebile ho a dumellana ho a tjhellana hore vele ha bua taba tsa modimo le jwale o tlameha hore a ska etsa taba tseo a le mo taba ena e hloka hore batho re hlokomeleng ka mokgwa o matla haholo batho ba ditemaneng tse matla tsa ho ba thomong ena e ntate mokoto a leng ho yona e leng hore ntse ke ema mona ke re ha ayo nka re nna ke la ka mo utlwa buang jwalo ka ena a buang topic ya e buang a butima ditabeng tsena tsa hae hona le maamang taba ya hore ke mokgona o bonang baruti bana dikereke ba sa ikhahele ba di haelwa ke batho ba tlang moo hobaneng once wa bya leoto la hao moo ya tseba ho kotsi nna le ntse le tsamaya le kena diarekeng tsa satane ba ratuwa ba ka hobane maphelo a lone a ya distrow a le keta ho tloha moo o re ke mokgonana baruti banana ba hahang boholo ba bona ba heke ditjhelete tsa bona ba haha ka ditjhelete tsa batho bana ba kgonne hore ba ba hule ba manipulate ka monehelo e bang ba ile ba o ntsha wena wa nehela hore fa modimo kgate o fa satane once o etsa jolo fela o kgona ho hula o tla ntsha ntho ngwe le ngwe o e hlohlora o e be mona le haha kereke Marivas le haela mang le haela Zondo rich men who got to know what I was in, and on top of the money they have, they came to me seeking that, Emma, we want protection. They want to protect what they have. Yes. Not knowing that when you come, that you want protection, they will first take what you have. You know, I remember one of the guys I initiated, he came, he's a very rich man here. And, you know, he told me, Emma, you see, I've heard about you. Someone told me something about you and I want protection. And I told him, you know me, I don't give protection. I can only take you where they will tell you the terms and conditions of having protection. You see, sometimes the devil is so frank when you go to them. The devil only want to get all of you. And when they get all of you, they will be frank with you because they know you don't have any escape route. So when I took the guy, they were frank to him. They told him, you know, God has given you wealth. God has given you money. He has given you everything. Why don't you trust him to protect you? And you know, the guy said, but people move to look for protection. And his wealth was genuine. So the guy got involved and his wealth increased more. The devil gave him the protection he needed, but he was making sacrifices. His families, his children, they were not physically dying, but spiritually the children, the wives and people around him, they were spiritually dying. They were into wrong things. So many of my friends came to me asking me, Emma, we also want better life. We want something. Can you please show us or tell us what you're doing for a living? You know, I had one of my best friend, I loved him so much. Way back in school, we were so close. I didn't want him to perish because me and Neo, I was going to perish. I was not feeling bad now for myself, but I was feeling bad for my friend. Yeah, for my friend. And I told him, you know, I am into something which is so dangerous for you. You know, I don't want you to come in and then end your life. I want you to stay where you are. The guy was like, you know, I will do anything. Then he was doing a small business. He was selling cheese. Bizigo. In Uganda, we call it Bizigo. Cheese, yeah. Yeah, he was selling cheese. So he persuaded me. He came to me 3 times, pleading. You know, I got tired of him. And I told him, you know, I do not want you to regret what you're going to do. I do not want you to regret because I am your friend and I have told you. So the guy came to my house. I took him to the altar. You know, I used to also have another grandmaster. This is not a human. It's Satan. He told me, Emma, that boy will be your sacrifice. We are going to give him the wealth. We are going to give him the money, everything he needs. But after some time, he will die. And that will be your sacrifice. Your sacrifice. And also they told me, since my spiritual father was too prayerful, I was also supposed to sacrifice him in my 5th year when I complete the training. Yeah, before I begin my work and everything, I was supposed to sacrifice him.
Thank God you did not reach 7 years, the 5 years. You got delivered, God intervened around when you had been there for how long? I think it was coming to my 3rd year. Yeah. So continue with your friend. Yeah. So I told my friend, the guy refused to come to my altar. So when they told me that, I said, no problem. I've told him, he refused. So it is him who knows what will happen to him. So when he came to the... abuti enwa o re go na le batho ba neng ba etla go yena ba ruileng ba ga ba tla ba batla protection batho ba ruileng ebe wa tsamaya le bona o ba isa mona mafumaneng maemo ana hona teng alteng eno ya hae aletareng eno ya hae ha a fihla mo matemona ana a tsamayang le ka ona ana tla iketsa betere mono ka modimo ka hore ha ke re le re le dumetse ho modimo jwale hobaneng le sa mo kope modimo jwalo ka le dumetse yena hore a le protect jwale ebe batho bana ba tla ba araba ka hore ka nnete re bona batho ba ntse ba tsamaya ba batla protection le rona re batlana le temana tseno mantswe ana batho bana na ba buang ha se mantswe a makatsang ke batho ba ba kae be reng ha o bua le bona o ba bolella ka moya o halalelang ebe bona ba re jwale se le re moya o halalelang o le fela jwalo ha tse something ya hlokahala ka nnete something ha e se le metsi a thapelo ba teng batho ba tshong jwalo ba bea modimo fatshe ba phamisa satane yona ntwe ena e leng hore boemong bo bong a letareng ena ya budina neng a tsamaya ka yona ho qetelletse ho tswa ditaba tsona tse tshwanang ho batho bana ba tla matlo ba batla protection hore le re le tshepetse modimo jwale ke le sa le protect taba tse utlwisang mohloko ka tsela e kgethehileng jwale boemong bona bonana ho la hwa etsala hore ebe motswalle wa hae le yena o batla hore ema a mo thuse le yena a tsebe ho rua ema a mo ignora ka makgetlo go fihlelletse a mo phuthuloelela ka lebaka la hoba dine se le khale eno a mo setse morao ke eme ka metswalle yeo o nang le yona o kgallang bophelo bo ba bophelang o sa tsebe na ba phela bophelo ba mofuta ofeng fela ke eme ka o e kgallang mme jwale ke eme kae metswalle e tla o fa nnete ya hore nna ha mpona ke le sena se ke leng sona ke kgona ka ho etsa 1 2 3 ke mmalwa e ka etsang se ba se etsang boholo ba bona ke ho kenya ka hara ntweno o tla hlokomela bothata o sontso o le ka hare ba bang batho ba phela re ba bona hore maphelo a bona a hlabodile ha re tsebe hore bosibu ke hona nako ba sebetsang mo e leng hore motho wa tseba go tla palangwa ke ba bakae batho ba tla kgona ho mo fa bokae qetellong ya letsatsi ho se go tlo tswana le bokae fela jwale ha o mo shebile a ke a batho ebile jwale ha o ntso motena o tla o kenya a thotse o so tla bona ha o fihla ka hare hore di a boya ka mona jwale ke bona buti a ntse a bile hantle boemong bo bong mona mo e leng hore o la jwetsa mmate ya ba mmate ya o mosetse morao utlwa hore na mate mona na tsamang ka ona reng a re moshanyana eo re tlo tla re kgona hore re mo etse morui ba diqetellong re tlo tla re tsa sehlabelo ka yena monna wa thapelo moruti ya neng a tlwaelane le abutio le yena mate mona na a mmatla e re gotlisetsa mantsweng ana o tla utlwa bua ho thwe batho ba around wena ha o le ka ga dilekane ba tla nne ba qalelle ho shwa ka bo 1 by 1 demo ba shwang ke demo wena o ntso ngwa e leng hore o ba batho bana na e ba dihlabelo go phamisa wena jwalo ka ha ile hore wena ba tlisitseng kore o ba tlisitse ba o leboa ka hore be ba shwa ba o phamisa wena ho bua haholo hobane ba nehelane ka bona mono mmusong hono nehelane ka bona ba ifumane ntwe ba e batlang but at the same time o betse o nehelane ka bona mono ha re ba qwaeng batho batho ba modimo batho ba kena ka hara dintho ha se ke ra kgallang maphelo a batho o ikamohela ke number 1 ene ntwe engwe e kenyang batho hara dintho tsena ke mona le mohono nke ka fetwa ke nyeo o qetella o ifumana o itse kgi ka hara dilekane tsena. When I brought him to the altar, they spoke to him. They told him, Dixon, you know, we know what you love. You love vehicles. You love cars. We are going to give you cars. You will love the cars. You love everything. But there are prices that you need to pay. There's a price you need to pay. Yeah. There's a price you need to pay. Dixon accepted. He got the money. I remember the first thing that happened, how he got the money. He was selling cheese online. He could also advertise online on Facebook.
And on his WhatsApp status, people would see, other people who know him could also forward the messages to others. And then one day Dixon came to me and told me, Emma, man, someone has made an order. The person says he wants cheese for 15 million. And I was like, After you're taking him to your altar. yeah. So the altar empowered him Yeah, to empowered do business. him, yeah. He would not sell, I'm sure he would not sell even for 100,000. No, you can't. Now Because they're ordering for 15,000. he was broke because even this, he was broke because his girlfriend left him because now the girlfriend said, you know, I needed money. I needed someone better. So when Dixon came to me, we did everything, and after a while, I think not even more than 1 week, they got an order of 15 million. Dixon ran to me and told me, Emma, I see someone made an order even before I could deliver the cheese. The person sent me the money, and you know the person is telling me I should take my time. You know, I know you're a busy man. I know you're a busy man. So I want you to take your time and deliver. I was like, Dixon, you know, I looked at Dixon and said, Dixon, that's the beginning. And he was so excited, he was like, Emma, is there anything else they want me to give so that I can receive more? I told him, you know, Dixon, we don't do things in one day because people will know that you're getting money rapidly and people will be suspicious. So I want us to go slow. Again, we stayed. After a month, Dixon got another order. This one was a Rwandese. From Rwanda? From Rwanda. He traveled, he came up to Kampala here to look for cheese. And they gave the highest amount of money Dixon got, and he went and bought car was 80 million. The guy was like, I want you to be delivering for me cheese, but I'm going to pay already. I will only call you when I need. 80 million? 80 million. From cheese? From cheese, that I want you to deliver for me. Wherever I need and call you, you must bring it. So Dixon got the money. They paid in his account. Dixon came to me and was like, Emma, man, these things work. You know now what I'm going to do? I was like, no. He went and bought cars. One car, a Mark X. Motswalle o qetelletse a dumetse a tlile ha ke re jwale o la anela ho bua ya ba makhulu skopelo a hore mokgotsi eno wa hao re tlo tla ga mofa sona so se batlang fela re tlo ketella re sacrifice tse ka yena ya ba isale a iya a qetelletse etsa qeto a khutla jwale ha sa khutlile ya ba he ba mo bolella hore ntho ngwe le ngwe e batlang o tlo tla go ifumana ene ra tseba go rata dikoloi re tlo tla go thusa wena se o tla setsa ko re he o sacrifice ho tloeng hwa hae mo ka puo eo fela a butena ho thona ho ba ka o rekisa cheese wa bo so ba le motho a phone a batla cheese a patala tšhelete ka loka 15 million a ke tsena 15 million he ha o itšhintšhela tšheleteng ya Uganda kwana e fihla e ba bokae a ba fihla a fumana client e tshong jwalo ebile sa motatisi ho hang e sa motatisi ka mora kgwedi ine le beke ka mora kgwedi wa bela wa fihla e nngwe hape ya client ka phone le yona e bolela taba ya hore e batla cheese yona be fihla e fana ka dimilione tse fetang tsane tse leng hore customer ya pele ile ya fana ka tsona e se bile e kena accounting ha honna ho ntse ho senywa nako a butenwa ke ha thaba mona bolela hore hey ntho tsena tsa hao ehlile di a sebetsa ile ka nnete se ke tlameha hore ke se tsona jwale kore ke reke mabidi 4 ke reke koloi ho tloa mane a rekisa eng cheese o sa fumana batho ba nbe leng hore ba order ka ditjhelete tse telele hadi na ba ha botshepehi ho yena hore jwale a ba tshepe hore fela ile ka nnete ba sebetsa ene bona bao ba neng ba odara batho ba neng ba odara mo ke le ba le saka le leng le Emma ena enwana e mogutsi ya tlileng kore ine ntse le ntho e le ngwe jwale spiritually ba nyenyelletsana hore hona le boemo bo tjena mme jwale ha re tlameha hore re jese team re tlamehile hore re etse sure hore motho enwana wa wina a ke re jwale ntse le hopola hore mosebetsi wa hae ko hapela batho ha satane le bona jwalo ka ha ile go ba sentse ba hapui re tlameha hore re sebetse ka matla hore re bone hore le eo wa kenella ka mona ene ebile ke dumela hantle hore ba etsa sena se ntse bana le kutlwisiso hantle hore ke wa karolo ya rone ha re tlameha hore re mo lose ene wa fihla botshepehi re lekana hore re bo hahe ka tsela e matla haholo ho yena hore a bone hore dintho tsena di teng di a exista ene di a sebetsa ke dumela hantle hore ditabeng tsena tsohle kaofela tse re di mametseng mona motho e mo le mong a di mametseng hona le ntho e ngata eo a ithutileng yona
bopaki bo fetelletseng hodima ditaba tseo e leng hore ntate Mokotjo ona sa ntse a re rutile ka tsona hore dintho tsena tsa dilekane ha di ise motho kae. Ke yona ntho eno ya nakwana ka morao ho mono ho fedile ebileng ha o qete o dula o ntso batluwa ntho e ntjha le ya kgale. Ha hona mohlang di khotsofalang, ke dintho tse madimabe ka tsela e kgethehileng ke hore di pelo di telele. Ha re kopaneng phirimaneng ya Sontaha baratuwa.